ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ద మనీ బ్రీడర్. ఈ వీడియోలో నేను ఒక 3 టెక్నిక్స్ చెప్తాను. ఆ టెక్నిక్స్‌తో ఎలా ట్రేడ్ చేయాలి అనే దాన్ని చెప్తాను. ఫస్ట్ ఏంటంటే లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఇలాగ క్యాండిల్ ఫార్మ్ అయిందనుకోండి. ఇదొచ్చేసి బుల్లిష్ క్యాండిల్. ఓకే. కిందొచ్చేసి వాల్యూమ్ బార్ అనేది ఇది వాల్యూమ్ బార్ అనుకోండి. లేకుంటే ఇది బేరిష్ అనుకో. కలర్ వచ్చేసేది కాబట్టి. వేరే కలర్‌లో హైలైట్ చేస్తాను. ఓకే. దానికి ఈక్వల్‌గా వచ్చేసి ఈ వాల్యూమ్ బార్ అనేది ఇలాగుందనుకుందాం. ఓకే. ఇంకొకటొచ్చేసి క్యాండిల్ అనేది ఇలా ఫార్మ్ అయింది. బట్ వాల్యూమ్ బార్ ఈస్ వెరీ బిగ్. ఓకే. వాట్ ఇట్ మీన్స్? హియర్ సీ ఇదొచ్చేసి రెడ్ క్యాండిల్. ఈ రెడ్ క్యాండిల్ వచ్చేసి చాలా పెద్దగా ఫార్మ్ అయింది. కాబట్టి ఇక్కడ వాల్యూమ్స్ వచ్చేసి ఈ వాల్యూమ్స్ ఎక్కువున్నాయి కాబట్టి ప్రైస్ కూడా ఎక్కువైపోయిందనమాట. సో, పెద్ద క్యాండిల్ ఫార్మ్ అయిపోయింది. అట్లనే ఇక్కడ గ్రీన్ క్యాండిల్‌లో క్యాండిల్ సైజ్ అనేది పెద్దగా ఉంది. వాల్యూమ్స్ కూడా ఎక్కువున్నాయి కాబట్టి ఇది బుల్లిష్ సైన్. ఒకవేళ క్యాండిల్ అనేది ప్రైస్‌లో ఏం చేంజ్ గాకుండా ఓకే. వాల్యూమ్స్ అనేది ఎక్కువున్నాయంటే అర్థమేమని ప్రైస్ చేంజ్ గాకుండా? అంటే ఇక్కడ సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే నార్మల్‌గా వాల్యూమ్స్ అనేది ఎలా కాలిక్యులేట్ జేస్తారంటే లెట్స్ సే 100 మెంబర్స్ 100 స్టాక్స్ బై చేశారనుకోండి. ఓకే. ఇక్కడొచ్చేసి 100 మెంబర్స్ సెల్ చేస్తే ఇంకొక 100 మెంబర్స్ బై చేస్తారు కాబట్టి ఇక్కడొచ్చేసి ఈ వాల్యూమ్స్ 100, ఇక్కడొచ్చేసి వాల్యూమ్స్ 100, టోటల్ వాల్యూమ్స్ 200 అయితుంది. ఈ ఈ ఈ సినారియోలో వాల్యూమ్స్ అనేది చాలా ఎక్కువయ్యే కొద్దీ ప్రైస్ అనేది ఎళ్తుందనమాట. ఒకానొక స్టేజ్‌కొచ్చిన తర్వాత వాల్యూమ్స్ మాత్రమే పెరుగుతున్నాయి. ప్రైస్ అనేది చేంజ్ కాలేదు అంటే ఒక 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 ప్రైస్ దగ్గర ప్రైస్ అనేది కాన్స్టెంట్‌గా అయిపోయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రూ. 100 దగ్గర ఉందనుకోండి. రూ. 100 దగ్గర ఓన్లీ వాల్యూమ్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఇక్కడ బయ్యర్స్, సెల్లర్స్ ఒక మ్యూచువల్ అండర్‌స్టాండింగ్‌కొచ్చారు. ఈడ ఎంతమంది సెల్ చేస్తుంటే అంతమంది బయ్యర్స్ ఉన్నారు. లేదా ఎంతమంది బయ్యర్స్ ఉన్నారో అంతమంది సెల్ ఉన్నది. ట్రెండ్ అనేది ఇప్పుడు చూడండి. ఇదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ట్రెండ్ అనేది ఇలా పైకెళ్ళేసి ఒక్కసారిగా ఫైనల్‌గా ఇక్కడికొచ్చిన తర్వాత హెవీ వాల్యూమ్స్ ఫార్మ్ అయిపోయి ఓకే. క్యాండిల్ అనేది చేంజ్ కాకుండా అలాగనే ఉండిందనుకోండి. అర్థమేమని? ఎంతమందైతే ఇక్కడ బై చేస్తున్నారో అంతమంది సెల్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇక్కడొచ్చేసి మనకు బిగ్ వాల్యూమ్స్‌తో ఈ క్యాండిల్ అనేది మనకు ఇలాగా డోజీ ఫార్మ్ అయిందనమాట. ఇండెసిషన్ క్యాండిల్ అనేది ఫార్మ్ అయింది. అంటే దిస్ ఏ సైన్ ఫర్ ద ట్రెండ్ రివర్సల్. ఓకే. ప్రతి ఒక్క డోజీ ట్రెండ్ రివర్సల్ కాదనమాట. ఇలాగా ఎప్పుడైనా ట్రెండ్ అనేది హెవీగా ఉండి అక్కడ ఈ వాల్యూమ్స్ అనేది హైలో ఉన్నాయి అంటే గనక ఒక ప్రైస్ దగ్గర సేమ్ ప్రైస్ దగ్గర ఎంతమంది సెల్లర్స్ ఉన్నారో అంతమంది బయర్స్ ఉన్నారు. లేదా ఎంతమంది బయర్స్ ఉన్నారో అంతమంది సెల్లర్స్ ఉన్నట్టనమాట. ఇక్కడ సెల్లర్స్ అనేవాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉండి బయర్స్ అనేవాళ్ళు కూడా ఈక్వల్‌గా ఉన్నారంటే నెక్స్ట్ బయర్స్ అనేవాళ్ళు డ్రాప్ అయితే ఇమ్మీడియేట్‌గా ప్రైస్ అనేది కరెక్షన్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ద వాల్యూమ్ అనేది నీకు ట్రెండింగ్‌లో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా గానీ ఒక షూటింగ్ స్టార్ గానీ లేకపోతే గనక ఒక ఇండెసిషన్ క్యాండిల్ గానీ పడినప్పుడు ఈ వాల్యూమ్ అనేది మనం ఇలాగా చూసుకొని ట్రెండ్ రివర్సల్‌కు ప్లాన్ చేసుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ట్రేడ్. సెకండ్‌ది ఏంటంటే లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రీవియస్ డే ఈవినింగ్ వచ్చేసి బాగా రిజెక్షన్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఇలాగా. ఓకే. బాగా రిజెక్షన్స్ ఉన్నాయి.
పైకెళ్ళింది. ప్రైస్ అనేది ఇక్కడ పైకెళ్ళేసింది. మార్నింగ్ ఓపెనింగ్‌లోనే కొంచెం పైకెళ్ళేసి సేమ్ రిజెక్షన్ క్యాండిల్స్ పడినాయనుకోండి. ఒకే రేంజ్‌లో ఇలాగ రిజెక్షన్ క్యాండిల్స్ పడుతూ ఉన్నాయనుకోండి. ఈ రేంజ్ ఉంటుంది గదా! ఈ పైన అనేది నెక్స్ట్ హై అనేది మేక్ చేయకుండా ఇదే రేంజ్‌లో ఈ రేంజ్ బౌండ్‌లోనే ఇలాగ రిజెక్షన్ క్యాండిల్స్ పడుతుంటే ఆల్రెడీ నిన్నటి రోజు రిజెక్షన్ క్యాండిల్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు రిజెక్షన్ క్యాండిల్స్ పడినాయంటే ఇట్స్ ఎ సైన్ ఫర్ ఎగ్జిట్. సంబడీ ఈస్ ట్రైయింగ్ టు బుక్ సమ్ ప్రాఫిట్ హియర్. మేబీ షార్ట్ టర్మ్ ట్రేడర్స్ ఓకే. ఇక్కడెక్కడో డౌన్‌లో తీసుకొనుంటారు. ఇంతవరకు వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ బుక్ చేసుకోవడానికి ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. ఓకే. ఒకవేళ లాంగ్‌లో ఉంటే గనక లాంగ్ అన్‌వైండింగ్ జరుగుతుంటుంది. నువ్వు వెళ్లి చూసుకుంటే గనక ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్‌లో గాని చూసుకుంటే గనక లాంగ్ ఉన్న చోట లాంగ్ అన్‌వైండింగ్ జరుగుతున్నట్టన్నమాట. ఓకే. ఈ విధంగా రిజెక్షన్ క్యాండిల్స్ ఉంటే లాంగ్ అన్‌వైండింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు. ఇప్పుడు మార్నింగ్ ఓపెనింగ్ క్యాండిల్స్ వచ్చేసి సేమ్ రేంజ్‌లోనే 2, 3 వీక్ లాంగ్ విక్ షూటింగ్ స్టార్స్ ఫార్మ్ అయినాయనుకోండి. కలర్ డజంట్ మ్యాటర్ హియర్. ఓకే. పైన విక్ ఉంది అంటే గనక సెల్లర్స్ ఆర్ డామినేటింగ్ అన్నమాట. సెల్లర్స్ ఆర్ డామినేటింగ్. సో యూ కెన్ ఇనిషియేట్ ద ట్రేడ్ ఓకే. by going into the previous low. Until the previous low, let's say it is like the finally you are seeing the shooting stars like this. Here this is the previous low. You can start trading till this point. Okay, this is very good capture you can do within 1 or 2 hours. Okay, this is one kind of trading in the beginning of the trend. Let's say another trend is previous day. Okay, you are watching the chart. Okay, there is a resistance area here. Once the stock came with very force, the moment it resistance sees, right, it corrected. Again it tried for breaking this resistance, again kicked down. That means here the sellers are getting dominated. Next day morning again this area opening in this area and acting like it's a breakout. But immediately it fails and forms the red candles, 2, 3 red candles. Then wait for the retest. Here definitely it is going to fall. Okay, it is failed to here. Previous day it reached to the strong resistance area, retested the resistance, once again kicked down. Again third time it is trying to open here and trying to go up. That means this is called triple top, right? In the triple top rejections we are having. So in the triple top you can initiate the trade. Okay, when it comes for the retest in this area. Okay, happily you can initiate the trade by having the previous low is your target. These are the 3 patterns very often you can see in the market. When the broader index is in sideways, you can see the this kind of things. Okay, broader index in the sense, for example, Nifty is in the sideways, like something like that, or with mild bearish. If any stock having the bullish sentiment, this bullish sentiment stock reach to the resistance, immediately people will think like, okay, enough, we got enough money, so we can book the profit. This kind of stocks will come for the profit booking. That means when the market broader index is negatively trading, 1 or 2 stocks are going very high, extremely, say 15% to 20%. Okay, you can look for the reversals by observing these 3 patterns and sell for the reversals. Okay, you can trade for the reversals. Okay, these are the 3 patterns. Okay, let me show you in the chart. Okay, before going into the chart, this is the standard disclaimer. Please be mindful of it. Okay, the first one is, if I go to, this is Hindustan Zinc. Let me go to the daily time frame. In the daily time frame, right, Hindustan Zinc. Okay, this was the resistance. This was the resistance. Okay, this is the resistance. Yesterday near to the resistance, how it reacted.
Okay. Here to this resistance, how it reacted? The reaction was bearish. Again, it is tried to retest. Again bearish. So next day morning, it opened with the bearish bias. If you go and see in the lower time frame, okay, or 2 minutes, it's opened here somewhere. Okay, it is trying to go up. Since two times ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు బేరిస్ బే సెల్లర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి ఓకే థర్డ్ టైం ట్రై చేసింది. ఓకే ట్రై చేసినప్పుడు ఇక్కడ సెల్లర్స్ యొక్క సిగ్నేచర్ ఉంది అని మనకు ఎలా తెలుస్తుందంటే ఇలాంటి క్యాండిల్ పడినప్పుడు నెక్స్ట్ క్యాండిల్ అనేది ఎక్కడ దీని యొక్క క్లోజ్ ఎక్కడ ఉందో దాని పైన నుంచి ఇక్కడే అయ్యి నెక్స్ట్ క్యాండిల్ ఇలాగెళ్ళాలి. ఓకే లేదా అట్లీస్ట్ 2 క్యాండిల్స్ పడాలన్నమాట. 2 క్యాండిల్స్ పడి రీట్రేస్మెంట్కి రావాలి. అలాగ పడలేదంటే కనుక గ్యారంటీకి పడుతుంది అని ఇది అర్థం అనమాట. ఓకే ఇప్పుడు ఏమైంది, ఈ క్యాండిల్ అనేది ఈ ఓపెనింగ్ క్యాండిల్ అనేది దానికన్నా లోనే ఓపెన్ అయింది కాబట్టి వెరీ సెంటిమెంట్ వెయిట్ ఫర్ రీటెస్ట్. ఈ రీటెస్ట్ కన్ఫర్మేషన్ అయిన వెంటనే ఈ గ్రీన్ ఎంగల్ఫ్ చేసిన వెంటనే యూ కెన్ ఇనిషియేట్ హియర్ అండ్ ట్రేడ్. ఓకే దిస్ ఈజ్ వన్ ట్రేడ్. Hindustan Zinc. Okay, let me show you another stock in the set, whatever the pattern I discussed. JSW Energy. This day JSW Energy. Okay, if we see there are rejections. Okay, there are rejections opened here with the rejections only. So wait for some few minutes. Okay, you can see the rejection candle here. Okay. You start trading till previous low, sometimes here or sometimes here. Okay, this is how it is. And see, most of the time the probability of making the next high is very less. Even if you move the stop loss to the entry, most probably your stop loss is going to hit, but you will not see any loss. Okay, once it comes like that, you can move the stop loss to the entry. It will not cross the day high, whatever it made the day high. Okay, here day high is 16. In the options, if you see the 480 option, right, 480 CE. Okay, it reached to the 16 rupees. It never crossed the 16 rupees. This is another trade I had today. Hindustan Zinc. Other one is the Sriram Finance. Okay, Sriram Finance. This is very simple pattern. Okay, this pattern is something like this. It had the consolidation. During the consolidation, it made the bullish engulfing, the elephant bar, the Marubozu we can call. Okay, this is failed immediately within the range. Okay, what I told, the logic for the volumes, right? The candle which is having the indecision candle. This is the indecision candle, but volumes are very high. Okay, this is the signature for the next trend reversal. Since it had the very bullish trend, okay, expected to have the trend reversal. This is how I traded in these 3 stocks today. Okay, let me show you in the real market. Hindustan Zinc. Okay, I made the 28,000 rupees in the Hindustan Zinc by having the same logic which I showed in the chart. Okay, Hindustan Zinc. This is having the rejection, right? This is the rejection candle. The bullish Marubozu candle happened here with high volumes. Okay, the breakout failure seen. Okay, immediately next candle, follow-up candle to be expected, but instead getting the follow-up candle, we see the red candles. Okay, this is the signal for the bearish sentiment. So I initiated here and captured till previous low. Okay, this is the move which is like 2% is there. Okay, 1.5 to 2% is there. This is one trade. The other trade is Sriram Finance. This is what I said. Okay,
the highest volume, but candle is the indecision candle. Okay, this I made in the different account. Okay, JSW Energy, 15,000 rupees I made with 4 lots. Same Sriram Finance, I made with the 10,000 rupees. Okay, overall 26 and 28, which is around 50 to 55 in between. Okay, these are the very frequent things. Okay, if you keep observe these things in the chart, easily you can get the things. The timing. Okay, most of the time the profit booking for this kind of scenarios, it will come after 12:30, 1:45. First you will see the 12:30. If you are not seeing, 1:45, after 1:45, definitely between 3:20 you will see this kind of pattern. Even Praj Industries, okay, same thing. You can see, I thought of attempting the trade, but time is not there. Okay, last minute I see this. Maybe here there is a big candle, right? Big candle with heavy volume, selling volume. So tomorrow, if it comes here or open here, it fails to go up, I may attempt the trade in the reversal side. Okay, this is the Praj Industries I selected for the tomorrow's trade plan. Okay, that's all, friends. Thank you so much for watching the video.